طيب ايش هي الايتيولوجي تبع الثرومبوسيتوبينيا؟ ما هي اسباب الثرومبوسيتوبينيا؟ الثرومبوسيتوبينيا you think of it this way، انه اما يكون عندك reduction in the platelet production اصلا، البليتلت ما جالسه تتصنع، او ان عندك increase in the destruction of the platelets. طيب one example على reduction in the platelet production is cirrhosis. why؟ because الليفر بتطلع لنا ايش؟ TPO. اوكي، عندنا طبعا EPO وعندنا TPO، ايبو وتيبو. طيب التيبو بقى هو الثرومبوبوتين. الثرومبوبوتين بيطلع من الليفر وبيروح الى المارو وبيحفز البون مارو على انه هو يطلع البلاتس. نفس شغل الايبو مع الار بي سيز. الاريثروبوتين بيطلع لنا ار بي سي فروم ذا بون مارو. التي بي او من الليفر يروح الى البون مارو وبيطلع لنا ايه؟ بيطلع لنا البليتلتس. طيب in cirrhosis they get low TPO. مش بس كده، in cirrhosis كمان they get sometimes hyperspllenism. طيب so they end up with what? Increase in the platelet destruction. Anyways, so one example of the reduction in the platelet production هو cirrhosis. Now في الaplastic anemia. What's aplastic anemia? Aplastic anemia is marrow failure with replacement of the bone marrow with fat, hypocellular bone marrow pancytopenia. That's it. So when you have pancytopenia and you look at the bone marrow تلاقي إنه البون marrow hypocellular or replaced by fat, this is aplastic anemia. طيب full stop. So aplastic anemia is pancytopenia actually، وبالتالي definitely you will get low platelet production لأنه البون marrow أساسا is replaced with fat. myelodysplastic syndrome حنتكلم عنها later، but انت عندك high dysplastic cells in the bone marrow. طيب و failure of the stem cell actually. stem cell failure. myelodysplastic syndrome is a stem cell failure حنتكلم عنه later. Now leukemia and myelofibrosis. leukemia لأنه leukemia will replace the bone marrow actually, so you end up with what? You end up with low platelet production. طيب والmyelofibrosis نفس الحكاية. Now increase in the destruction. لو كان primary حيكون غالبا idiopathic اللي هو ITB immune thrombocytopenic purpura. لو كان secondary حيكون اما immune mediated or non immune mediated. يعني البليتلت destruction اما يكون primary idiopathic due to immune thrombocytopenic purpura or يكون secondary due to autoimmune disease or non immune mediated. الانفكشنز some of the infections can actually cause thrombocytopenia زي البابيسيوسيس اللي هو بابيسيا ميكروتي. البابيسيا بتعمل هيموليسيس، بتعمل هيموليتيك انيميا وترانسميتد باي ذا اكسوديز تك. اكسوديز تك اللي هي نفس التك اللي بتنقل لنا اللايم ديسيز، رايت؟ لانه احيانا بيحصل كو انفكشن مع اللايم والبابيسيوسيس. anyways so babesiosis is a parasitic infection caused by a protozoa called babesia ميكروتي. عندك anaplasmosis و ehrlichiosis. الانابلازموز والايرليكيوسيس are bacterial infection. طيب بتدخل جوا بنشخصها بالبلاد سمير. when you do blood smear you look at the WBC and you look inside the WBC. if you see ehrlichiosis or anaplasmosis you diagnose them. HIV, hepatitis C virus and Rocky-Mountain spotted fever due to Rickettsia rickettsii. Rickettsia rickettsii is a bacterial infection as well بتعمل Rocky-Mountain spotted fever. طيب now immune mediated thrombocytopenia زي ما قلنا immune mediated thrombocytopenia then it's you are dealing with what? You are dealing with ITB. ممكن تكون due to infection HIV ولا hepatitis C. SLE of course. SLE is an autoimmune disease. It can give you what? Immune mediated or ITB. SLE can give you ITB. And APS antiphospholipid syndrome. الانتيفوسفوليبيد syndrome اما تكون primary or تكون secondary الى SLE. CLL which is a malignancy, chronic lymphocytic leukemia, it can give you what? ITB as well. Now lymphoma can give you the same thing. HET can give you immune mediated thrombocytopenia. Abciximab which is an antiplatelet هنتكلم عنه في فيديوز الانتيبليتلتس ممكن يعمل لنا thrombocytopenia. Now non-immune mediated thrombocytopenia اللي هي المها syndrome, right? هنتكلم عنها كمان مع فيديوز hemolytic anemia I think. مع الانيميا حنتكلم عن المها syndrome. Okay. طيب now just please keep in mind clopidogrel والتيكلوبيدين مرة مشهورين ان هم بيعملوا thrombocytopenia. So keep in mind انه clopidogrel and تيكلوبيدين مشهور ان هم بيعملوا thrombocytopenia. This is common on exams. They give you this question on a patient, cardiac patient بدوها على clopidogrel 2 weeks later the patient جاته low platelet count. What is this? This is clopidogrel induced thrombocytopenia. طيب or ticlopidine induced thrombocytopenia. تمام. Now splenic sequestration, if you get hypersplenism, if the spleen is enlarged, spleen will eat platelets actually, so you end up with what? Low platelet count. طيب now what is the risk of bleeding in thrombocytopenia? This slide is very important.